అండ్ స్లీప్ యాప్ని ఏమైనా సెక్షువల్ హెల్త్ అయినా లేకపోతే వెయిట్ గెయిన్లో అయినా ఏమైనా రీజన్ ఉంటుందా స్లీప్ యాప్ అనేది? సో ఇప్పుడు మనకి స్లీప్ యాప్నియా ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా స్లీప్ క్వాలిటీ తగ్గుతుంటుంది. స్లీప్ క్వాలిటీ తగ్గినప్పుడు మన బాడీలో హార్మోన్ లెవెల్స్ చేంజ్ అవుతుంటాయి. గ్రెలిన్ అండ్ లెప్టిన్ లెవెల్స్. గ్రెలిన్ ఈజ్ ఏ హంగర్ హార్మోన్, లెప్టిన్ సెటైటీ హార్మోన్. ఇప్పుడు మనకి మంచి స్లీప్ క్వాలిటీ లేనప్పుడు ఇప్పుడు ఈ గ్రెలిన్ లెవెల్స్ పెరిగితే వీ టెన్ టు ఈట్ మోర్, స్నాక్ మోర్, లీడింగ్ టు వెయిట్ గెయిన్. అదే ఇప్పుడు స్లీప్ యాప్నియా ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటే బాడీలో గ్రెలిన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతాయి, లెప్టిన్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి. దెన్ యూ కెన్ కట్ డౌన్ ద వెయిట్ గెయిన్. Definitely, sexual health also is affected by untreated sleep apnea. It can lead to change in sex hormone levels and definitely it can lead to impotence.